Yes, Rajita. Yes, Rajita, are you there? మ్యామ్. What happened this means? Fine. ఇంతసేపు అయింది ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు? చాలా అంటే సేపు మీ- కాల్లోనే ఉన్నాను. అంటే మీరు కాల్ చేస్తారని చెప్పలేదు. రోజు కాల్ చేస్తారు కదా మ్యామ్, జాయిన్ రోజు కాల్ అవుతాను. చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే నా దాంట్లో నుంచి కాల్ పోట్లేదు. ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి నేను ల్యాప్టాప్లో నుంచి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసినాను. అంటే రోజు నేను ఓకే, 2కే టూ జాయిన్ ఫిఫ్టీన్ అయిపోతాను కల్లా మ్యామ్ జాయిన్ ఈరోజు. అయిపోతున్నాం కదా. 2:15 కల్లా జాయిన్ అయిపో. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? చాలా దగ్గర నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. అంటే మీరు కాల్ చేస్తారని నేను వెయిట్ చేస్తాను మ్యామ్. మీరు కాల్ చేస్తారని జాయిన్ అవుతాను. లేదా మెసేజ్ చేస్తారు కదా మ్యామ్ జాయిన్ అవ్వమని. అందుకని చూస్తూ ఉన్నాను మ్యామ్. Okay, okay. So what happened? What is the issue? Something error you are getting? What is that? అది మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఎర్రర్ పోయింది మ్యామ్. అంతా వచ్చింది, డిలీట్ మాత్రం రావట్లేదు. అది ఎర్రర్ So, చూపిస్తుంది పోస్ట్ so మ్యాన్ లో. okay. Now you understood, right? What's ఎస్ happening? మ్యామ్. So when I am doing with the employee, you done with the product, ప్రోడక్ట్. right? Same thing in real time also. You if you have the reference how to do this one, so you can do anything. Okay, right? Now once show ఓకే me that మ్యామ్. output. It's an output showing. So screen share. Share the screen once. ఒక్క నిమిషం మ్యామ్. సెండ్. ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. It will open. Loading it is. Wait.
मैम मैम मैम
Sorry, Richita. Actually, urgent call is came. Okay. Right. So, everything is working properly, right? Richita? Richita, are you there? Are you there, ma? Richita, are you there? Richita, your voice is not getting to me. Okay. Ma'am. Now it is okay, right? Okay. Now, what we will do means, I am sharing you the screen now. Okay, you stop the screen. Ma'am, it's there, ma'am. Sorry, ma. Here, phone, laptop, and TV. Your voice is not properly getting to me. Ma'am, okay, now it's okay. Right. Here, ma'am, phone, laptop, and TV. Prices, ID, Okay. names, and prices. The products are saving. Yes, ma'am. Okay. And Okay. ma'am, Right. delete is not coming, ma'am. Okay. Once open that one. Delete it. No. Wait. Which ID you want to delete? AID data delete చేద్దాం అది అనుకుంటున్నావు. phone First one, price. second one, third one. First one, phone First one. price. Okay. Phone price. Phone price. So click on that API. API మీద click చేయి అక్కడ. Delete API/delete slash. ID. Remove that ID. Slash. Keep that slash. 1. Right. Which one? Yeah. Now deleted successfully. See that first ID is deleted. See, check once in the database. Is that first ID is deleted or not? Reload. Continue. Just phone will be deleted. Right. Phone Okay. is deleted. Right. Understood? You need to pass based on ID. You have to delete the data. You Okay, need to ma'am. pass the ID. Okay. Right. Understood? Okay, ma'am. Now I am sharing the screen. Okay. We'll complete that CRUD operation today itself. Okay. Okay, ma'am. So in that CRUD operation, what we completed, create completed, right? Create Yes, ma'am. completed, read completed, next delete completed. Now update. Update is there, right? Now we will create that update mapping @ Mapping. update Mapping. Ma'am, screen mapping. share అవ్వలేదు, ma'am. What? Screen share అవ్వలేదు. Sorry. Sorry, update not. We'll use that put mapping. Put mapping. Put mapping is used to update the data. In that, what we have to pass? We have to pass that URL. Update something. Based on ID only we need to update, right? Based on ID only we need to update the data. Based on ID only we need to, what we need to do? Based on ID only we need to update. Based on ID only we need to delete the data. Okay, right? Understood? Now what we have to do? We need to create the method. Yes. Update employee. Update employee method. Input. What we need to pass the input? Password. No, ID. ID we need to pass.
The input is ID. When you are passing that ID at a time, you have to pass that employee also. Employee you are giving in the form of, how you are giving? In the form of how the data is getting to the rest request. in the JSON format. ఇప్పుడు నువ్వు అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ డేటా కూడా పంపించాలి కదా, ఐడి పంపిస్తావు అండ్ ఎంప్లాయీ డేటా కూడా పంపించాలి. ఓకేనా? సో వాట్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్? ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఎంప్లాయీ. అప్డేట్ అయ్యిందా లేదా అని. ఓకే, నౌ what I am doing now? Service, employee service. Employee reference variable, updated employee reference variable we need to pass. What happened for this? Just I didn't kept the comma. @path variable. Okay, return statement. And what we have to do? Employee service dot update update employee. Same method name. I am taking same method name here. Inside this update employee, what we are passing? We are passing that this ID this ID, and next what we have to pass, and comma this updated employee. It's a both are reference names, right? Understood? అప్డేట్ ఎంప్లాయీ అన్న మెథడ్ క్రియేట్ చేసాము. దాని లోపల ఇన్పుట్ గా ఏమేమి పాస్ చేస్తున్నాము? ఎవరిది అప్డేట్ చేయాలి, ఇన్పుట్ ఎవరిది అప్డేట్ చేయాలి, వాళ్ళ ఐడి అండ్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ రెండు పంపిస్తున్నాము. ఓకేనా? పంపించాక వాట్ వీఆర్ రిటర్నింగ్? వీఆర్ రిటర్నింగ్ దట్ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ డాట్ అప్డేట్ ఎంప్లాయీ. ఇప్పుడు నౌ we have to pass this ID and this updated employee. Okay, right? Now what we have, why this error is showing to us? We didn't created the method in employee service, so that's why it is showing that error. Now we created that employee update employee in the service. We need to create the method. So what we have to do? We have to pass that how many inputs we are passing here? 2 inputs. First is ID and second is employee. Right? If the ID is not present, what it will display? If ID is present, it will update the data. If ID is not present, it will show the error, no? So to avoid that error, we use optional. Optional is when we have to use data is may or may not present. ఒకవేళ ఉంటే అప్డేట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. టు అవాయిడ్ దట్ వన్, నాకు ఎర్రర్ చూపించకూడదు, డేటా ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ అనేది మెసేజ్ చూపించాలి. ఓకే, సో అందుకే ఆప్షనల్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆప్షనల్ క్లాస్ లో సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ గెట్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి అని చెప్పేసి మనం గెట్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనము ఇస్తున్న ఐడి అనేది, ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ లో నువ్వు బై ఐడి అని చెప్పేసి డిలీట్ చేసేటప్పుడు బై 1 అని చెప్పేసి ఇచ్చావు, పాస్ చేసావు. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ 1 అనేది ఉంటే డిలీట్ అవుతుంది డేటా. ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ 5 అని ఇచ్చాను, డేటా అనేది లేదు అక్కడ, అవునా? డేటా లేదు. డేటా లేకపోతే ఏమని వస్తుంది? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎర్రర్ చూపించకూడదు, ఏమని చూపించాలి? డేటా ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ అని చెప్పేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అంతే, ఏంటంటే ఆప్షనల్ క్లాస్ అనేది ఆ ఎర్రర్ రాకుండా చూసుకుంటది. సో ఆప్షనల్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ మే ఆర్ మే నాట్ కంటైన్ దట్ వాల్యూ. ఒకవేళ ఉంటే ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఏమవుతుంది? లేకపోతే ఈస్ ప్రజెంట్ ఇఫ్ ప్రజెంట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఇఫ్ ప్రజెంట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అన్న మెథడ్స్ దీంట్ లోపల ఉంటాయి. ఎక్కడ? ఆప్షనల్ క్లాస్ అన్న మెథడ్ లో ఉంటాయి. ఆప్షనల్ క్లాస్ లో ఈ ఇఫ్ ప్రజెంట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా?
ఆప్షన్ ఎంప్లాయీ. ఐఎమ్ టేకింగ్ జస్ట్ వేరియబుల్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ డాట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఐడిని పాస్ చేసి డేటాని తెచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటిది? ఇప్పుడు నేను ఐడిని పాస్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఆ డేటా ఉందా అని తెలుసుకుంటున్నా. ఆ డేటా ఉంటేనే అప్డేట్ చేయాలి. డేటా లేకపోతే డేటా ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ అని రావాలి కదా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము? వాట్ వీఆర్ డూయింగ్? ఫస్ట్ ఫైండింగ్ ద ఐడి. ఐడి ఉందా లేదా అని కనుక్కుంటున్నాం ఫస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్, ఇఫ్ ఆప్షనల్ లోపల ఏముంటదని చెప్పాను? ఈస్ ప్రజెంట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఫైండ్ బై ఐడి అన్నాం కదా, ఒకవేళ డేటా ఉంటే ఈస్ option employee dot is present. If it is present అయితే then what we have to do? ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఏం చేయాలంటే మనము అప్డేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు now we have to what we have to do? అప్డేట్ ద డేటా. ఎందులో అప్డేట్ చేయాలి? ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీలో అప్డేట్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీలో. సో ఆప్షనల్ ఎందులో అప్డేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ ఆప్షనల్ డేటాని గెట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ ఆప్షనల్ డాటాని ఏం చేయాలి? గెట్ చేయాలి. గెట్ చేసాక ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద ఐడి. ఐడిని సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెట్ ద నేమ్. సెట్ ద నేమ్ ఎక్కడి నుంచి సెట్ చేయాలి? ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేయాలి? ఈ అప్డేటెడ్ ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ నేమ్. మళ్ళీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ డాట్ సెట్ సాలరీ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ సాలరీ. ఓకే రైట్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ డాట్ సెట్ సాలరీ. నేము సాలరీయే కదా మనము. ఓకే రైట్, అయిపోయింది. నౌ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? విల్ సీ. ఓకేనా? So when we are checking what we are doing in the Postman, we are testing that application. What we are doing? We are testing our application. Update చేస్తున్నాము. Are we returning anything? No. Just okay. Updated employee actually we are returning right here. Actually we need to pass it to the repository, right? Return employee repository dot save of what we have to save? Existing employee. We are saving this one. Next, else if data is not present. If data unte, okay, we'll write that first here. Check that if I am saving this one. Now we'll see here what we have to do. We have to save the data first. Some error is getting on. Okay, something is getting error. 1 second. If it is not present, data అనేది లేదు. ఏం చేయాలి అప్పుడు? We have to runtime exception. We have to throw that new runtime exception, that is
It is employee not found with ID. Less that ID. Right. So what we have to do? Now, just we need to save the data, right? How to save the data? How to save the data? API slash API/save save. Is it get or post? post. Post. Send. Getting error. Why error? Employee REST application, right? So what is the error it is showing? Connected error confessed and debug with AI. Something troubleshooting request. Something error is getting. Now let's see. Yes, data is inserted. All right. Now we'll insert that another data. Send. Yes, inserted. Right. Insert. Right. Am I giving any ID? No, What it is doing? Automatically generating the ID by using that generated value annotation. So that's why. Right. Now what we have to do? We have to read all the data present in that database. So we'll check here by using that API call is what is that API call? Read. I want to read. And it is also a get request, get method, right? So get method, yes, we are getting that all the data. Right? Next. Ma'am, first Tell me, ma'am. అది నంబర్స్ మ్యామ్ ఐడి నంబర్స్ పేరు దగ్గర ఫస్ట్ మంత్ లో చెప్పండి. కింద సారీ. ఒకసారి కింద డేటా ఉంది కదా మ్యామ్ ఒకసారి పైథాన్ కింద. Okay, you want to see this data. 1 2 3 ఏం లేదు 1 2 3 yes. అంటే ఇంతకు ముందు ఏం లేదు మ్యామ్. Okay. Now I want to delete the data. I want to delete the data. So is it working? Let's see. So what is that API we have to give? Delete. We need to pass the ID. On which basis? Which ID you want to delete? I want to delete the first ID. I want to delete this. Rajita, deleted. Deleted successfully. Is that deleted? I want to check that one. To see that output, what is that API? The get. Just delete. So 2 and 3 we are getting. 1 is not getting. Means 1 is deleted. Right? We completed. Now get by ID. I want to get only third. Only third ID. So get by ID. Get by ID. I am sending null. It's not there, right? Deleted, no. So 2. Yes, we are getting Shailaja data. Now I want to update. I want to give that update. Update by which ID you want to update? First, we'll give the first one. Okay. What it is showing? 404. It's a method error it is. Actually, what the error is? The method. See the error. 404. 404 means what it is showing this error?
that no resource get by ID. Path 404 is our mistake. Okay, the path resource error. So what you have to do? It's a which method it is? Which HTTP method? It's a put mapping. The Good. HTTP is put mapping. Just click on sender. Okay, getting error. Why error? So, what is the error it is showing? That get by ID update is not there. What is this update? Update. What is the root API? API. API/update, right? Update. What we gave here? Get by ID. Get by ID. Is that correct? No. Send. What it is showing? Something the 500 error. Employee is not found. Employee is not available the with ID 1. What is this? It's not error actually. It's a runtime exception. Employee not found with ID is 1. Okay, right? Means our code is working. So what you are doing here, I will కానీ show you మనం that one. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక నంబర్ వచ్చి లేదు అంటే ఇక్కడ మనం చూపియాలి కదా మ్యామ్ అది. Message you want to see? Yes, we can throw the message also. It's a runtime exception. I am throwing the runtime exception actually. If you want to see the messages, you can see that messages also. Wait. The application, I think, reloaded again. First, what we have to do? We need to save the data. Post. Save means post. Just save it. Data saved. And next, I am changing the name. SSS. Just send. Saved. Next, what I want to do? I want to update. Update/3. I will give 3. Is that put mapping or post mapping? Put. Just click on yes. What it is showing? 3 is there. 4. Okay, what's again? What here is happens means the code mistake, or else we'll do one thing, ma. So what I am doing here means I will do that read. First I will read the data. What are the data present in the database? 1 or 2. Only that 1, 2 is present. If the data is present, only 1 and 2 is present. Now I want to update that. Second is S is I want to update with Ruchita. Okay, just what I have to do? Put. Click on put. That API is, what is the API? API is update. So update, we need to pass it here. Update/1. This request is goes to where? It will come here. This what is this? This is a API. Understood? Yes, ma'am. What is this? This is API. API is present in where? Postman. Right? Now, from here, I am sending the API. This API goes to where? Normally, this API will be called
API is we are we are checking in the Postman. This API is comes to the friend controller. Through friend Friend controller controller. it will come. Okay, right? Next, through friend controller to controller. Right? Now it is came to here. Which one it is came? Update and what it is getting? ఏం వస్తుంది? Update వస్తుంది ఇంకా 1 కూడా వస్తుంది. ఎక్కడికి వచ్చింది? ఇక్కడికి వచ్చింది. అప్డేట్ కామా 1 అని ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చి అప్డేట్ ఎంప్లాయీ అన్న మెథడ్ చూసుకొని పాత్ వేరియబుల్ అంటే లాంగ్ ఐడి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఐడి అని వచ్చింది. ఐడితో పాటు నువ్వు ఏం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? రుచిత, రైట్? రుచిత అండ్ వి నీడ్ టు పాస్ దట్ ఐడి. రుచిత అని చెప్పేసి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. ఓన్లీ నేమ్ ని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? శాలరీని కూడా అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ద శాలరీ ఆల్సో. లెట్స్ సి. ఓకే, నౌ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? ఐడి వచ్చింది అండ్ ఏదైతే డేటా అప్డేటెడ్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ డేటా కూడా వస్తుంది ఇక్కడికి. అవునా? ఏమొస్తుంది? నువ్వు ఇన్పుట్ గా ఏం పాస్ చేస్తున్నావు? మెథడ్ కి ఇన్పుట్ గా ఐడిని పాస్ చేస్తున్నావు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? డేటాని. ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దట్ రుచిత యాజ్ వెల్ యాజ్ సాలరీ. ఐ వాంట్ టు అప్డేట్. నేను ఐడిని పాస్ చేయాలి, ఈ డేటాని కూడా పాస్ చేయాలి. నువ్వు ఈ రెండిట్లో ఏది పాస్ చేయకపోయినా యూ విల్ నాట్ గెట్. ఓకే, నువ్వు దేన్ని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఏం అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? నువ్వు ఏ ఐడిని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఏం అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అనేది ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ద వన్. ద డేటా ఈస్ దిస్. ఓకే, ఐ am updating this one. Now this request is where it is came here. నేనేం చేస్తున్నాను? ఈ ఐడిని అప్డేటెడ్ ఎంప్లాయీని ఇక్కడికి పంపిస్తున్నా, ఎంప్లాయీ సర్వీస్ కి. ఎందుకు? ఎంప్లాయీ సర్వీస్ లోనే బిజినెస్ లాజిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ సర్వీస్. ఈ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ లో అప్డేట్ ఎంప్లాయీకి వచ్చి ఐడి నీ అప్డేటెడ్ ఎంప్లాయీ ఏంటివి? ఇది నీ ఐడి అండ్ ఈ ఐడి, ఈ డేటా ఎక్కడికి వస్తుంది? సర్వీస్కి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? కంట్రోలర్ టు. నౌ కంట్రోలర్ టు కేమ్ టు సర్వీస్. వై ఇట్ ఈస్ కేమ్ టు దట్ సర్వీస్? we have the business logic in the service only, so that's why it came to that business logic. Okay, understood? Yes, ma'am. Now next it goes to where? It now it goes to the Repository. it goes to the repository only. But what I am saying means, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు నువ్వు రిచిత అని చెప్పేసి డేటాని ఇచ్చావు కదా. ఇప్పుడు డేటాబేస్ లో ఏమని ఉంది? SSN ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని గెట్ చేసి నువ్వు ఇదేం చేయాలి? సెట్ చేయాలి. దీంట్లో SSSS అని ఉంది కదా, ఆ దాంట్లో దాన్ని ఫస్ట్ దీన్ని గెట్ చేసి అండ్ సెట్ దిస్ డేటా. ఓకే, రైట్? ఎంప్లాయీ డాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఆప్షనల్ అండ్ జస్ట్ గెట్ ద డేటా. ఎలా గెట్ చేయాలి? డేటాబేస్ లో ఉంది. repository డాట్ ఫైండ్ బై ఐడి. ఈ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద డేటా. ఓకే, వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్స్ అవర్ డేటా. ఏ డేటా? ఇగో ఈ డేటా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని గెట్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా ఫస్ట్. అండర్స్టూడ్? How you are getting the data? By using find by ID. Find by ID of you need to pass that ID. Now if it is present, ఉంటే ఏం చేస్తున్నాము? ఆప్షనల్ ఎందుకు? ఒకవేళ లేకపోతే ఏంటిది? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఆప్షనల్ క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎంప్లాయీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఏది? SSSS. న్యూ ఎంప్లాయీ అంటే ఏది? రుచిత. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీలో ఉన్నది ఏంటిది? SSS. దాంట్లోకి ఏం సెట్ చేస్తున్నా? సెట్ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి సెట్ చేస్తున్నాను?
ఇక్కడ నుంచి అప్డేటెడ్ ఎంప్లాయీలో నుంచి రుచితాన్ని గెట్ చేసి నేను దీంట్లో సెట్ చేస్తున్నాను. అండర్స్టూడ్? దాన్ని అప్డేటెడ్ రీప్లేస్ ఎంప్లాయీ చేయాలి, డాట్ గెట్ దాన్ని నేమ్. శాలరీని రీప్లేస్ చేయాలి ఐడి నెంబర్ 2లో. Right. Set to salary updated employee dot get salary. Now we have to return that repository dot. So set చేసినాక ఏం చేయాలి? You need to save the data. ఏ డేటాని సేవ్ చేయాలి? ఏ డేటాని సేవ్ చేయాలి? అప్డేట్ ఈ చేసి డేటాని. అప్డేట్ చేసిన డేటాని you need to save the data in the database. Understood? ఎస్ Okay. మ్యామ్. Now we'll check now. Is it working or not? Just send it. Yes, Ruchita, it is updated one. So we'll see that, we'll read the data. Previously, Shailaja and that SSS, right? Now we'll see API slash read. It's a method. Method not allowed. Method not allowed means method is not allowing. It's a get method. Right. One is Ruchita and the SSS. Actually updated first one. I have to update second one, no? మీరు అప్డేట్ పక్కన ఫస్ట్ టైం చేశారు. వన్ అని పెట్టాను. సో అందుకే వన్ లో అప్డేట్ అయ్యింది. ఓకే రైట్. ఇఫ్ I will do one thing. So I am clicking update. Update method is put mapping slash 3. Is the data is present? నో. No. Just send it. We'll see. Actually, what we need to get it? What it is showing? Existing ready. data. My code is actually something this. We are returning that updated data. So that's why we are returning. So that is the reason. Let's check this one. Now, what is this error? This is the error it's getting. Firstly, what we are doing, update employee we created. We are passing that long ID and that updated అంటే employee. పైన ఎర్రర్ వస్తే దాని రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మేడం కింద. Right. Actually, it is not there. It should take that. Second one. Actually, that is return statement issue. Yes, employee is not found. We are getting the terrorist, employee is not found. Okay, if you want to show that message, let's see this. Keep in the comments.
So see that message. So what you asked me the question, what you asked? ఐమాస్ అంటే రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ కాకుండా ఒక మెసేజ్ లైక్ డిలీట్ So actually here also we are getting that runtime exception. But you don't want to get like this means you need to, what you need to do? You need to do that response entity. That a response entity is concept is there for us. ఓకే రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది రెస్ట్ లో. సో ఏంటిదంటే మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు, వీ క్యాన్ కంట్రోల్ దట్ అప్లికేషన్. ఓకే ఓకే means we can send that messages. So how to send these messages I will show you. Give 1 second. Actually, just we'll keep that in the comment. Okay. We will keep inside the comment this one. Okay, right? ఓకే We have the put mapping, this one, update. This is not actually this the controller. So response entity. Response entity update employee. Path variable ID same. Employee data and pass చేస్తున్నాము. Employee service updated is equals to null. So HTTP status dot not found. Employee is not found with this. Let's see this one. Employee not found with 3. First, we'll save the data. Once again, getting the error, some error here. Employee is not found with 3. We can see this. So here we can change the code. His body actually we have to get it done. So we should remove this one.
Inside the else. Are you getting my screen? Yes, ma'am. Just to pass this null. You will get an idea that why this response entity now. Okay. See that. Right. Understood? So, what it is previously, what happened? So, you are getting on that. So, response entity. So, response entity is used to give the responses. In that response entity, we have that some status and that okay. Okay means that is okay means success. Okay, what is the response entity? The status will show that employee not found. In the body, what it will display inside the body, it will displaying that the employee is not found. Inside the status, what it will show? HTTP status not found. We'll check now. Status. Four not four, not found, and it's a employee is not found, right? If I am giving this any ID present in that, so it will display that okay, it is updated. It will show that okay, it is updated. It will display the message that it is updated. Okay, 200 is an okay. So response entity dot, what we have to do? Update employee ID comma update employee. If update is equals to null, if update is equals null, means ID is not present. Update is equals to becomes null only, right? If ID Yes, is ma'am. not present, here what I am doing, here we are passing the 3. 3 is present in the database? No. No. 3 is not present. So what it will display? It will display the null. If the data is equals to null, so return that response entity dot status. The of HTTP status not found. Dot, see this one. So you want to write what you want to do. నీకు ఇక్కడ బాడీ అన్న దాంట్లో ఎంప్లాయీ is not present, you want to see that message, right? మన గోల్ ఇదే కదా. లైక్ ఇప్పుడు మనము నాకు బాడీ దగ్గర ఎంప్లాయీస్ నాట్ ఫౌండ్ అన్న మెసేజ్ రావాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ బాడీ, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? బాడీని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే హెచ్టిటిపి స్టేటస్ అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ దట్ స్టేటస్. నాట్ ఫౌండ్ అవుతేనే ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ దెన్ ఎంప్లాయీ is not found with ID, you will get that one. Okay, if it is present, then it will be update. That's it. Okay, and service, in the service what I changed means just repository dot save of existing. By this done, you know right, ఎందుకు ఇచ్చేసామో మనకి తెలుసు. And if it is not present, just nothing. That's it. Okay, write this code. Write this code. Ask me the doubts. ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక్కడ అడుగు. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. Wait. It's a without response entity, with response entity. What is the response entity difference you saw, right? Response entity endu తీసుకున్నాము? To provide some response in the body. What's in body? మ్యామ్ ఫోటో తీసుకున్నాను మ్యామ్. No, ma, right. Writing is it's very good.
So actually, CRUD operation is completed now. Okay, Istam. ఓకే ఓకే మ్యామ్ Rest is completed. Rest inte. Okay. ఓకే మ్యామ్ In the Spring Boot, we completed what we completed? Rest. దట్ Okay. So what is the Okay. architecture we followed? REST architecture we followed. So what are the operations we done? Create, update, delete, find by ID. Right? We done the CRUD operations, right? ఓకే మ్యామ్ Okay. What is the next topic? Spring Boot this much. That rest is when you are doing the rest. If you want extra topic, what are the topics you want? అదే ఈమెయిల్ నోటీస్ ఈమెయిల్ సెండింగ్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ No. సర్వీస్ Email service, so you can actually how to do the CRUD operations means it's very, very easy. Email sending, Tell me, ma. Are there? ఉన్నాను మ్యామ్ No, స్ప్రింగ్ బూట్ లో నువ్వు రెస్ట్ చెప్పాలి అని చెప్పేసి చెప్పావు కదా. ఇప్పుడు రెస్ట్ అయిపోయింది. రెస్ట్ తర్వాత ఏంటిది? ఏం చెప్పించుకుందాం అనుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నా. రెస్ట్ అనే కాదు మ్యామ్ మొత్తం ఆ, నాకు తెలియదు మ్యామ్ అంటే టాపిక్ ఐడియా లేదు నాకు అదే సార్ ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ లో CRUD ఆపరేషన్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఒక సార్ రతన్ సార్ తెలుసా? మ్యామ్ రతన్ సార్ ఎవరు తెలియదు మ్యామ్ రతన్ సార్ ఆల్రెడీ ఫర్ బ్యాచ్ కదా. బ్యాచ్ మీ వాయిస్ సరిగ్గా వినిపించేసాను పేరు లేదు, రతన్ సార్ తెలుసా అమ్మా? రతన్ సార్ అదే బట్టతలేనా తెలుసు అదే ఇప్పుడు ఆయన రెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది, వేరే బ్యాచ్ కి చెప్తున్నారంట. ఆ బ్యాచ్ తో కంటిన్యూ అవుతావా మరి? మార్నింగ్ టైమింగ్ మ్యామ్ 9 to 11 o'clock, 4 to 6. అదే అడుగుమన్నారు నిన్ను జస్ట్. అంటే ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ లో రెస్ట్ ఉంది కదా, రెస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఇంకా నీకు దాంట్లో మోర్ కంప్లీట్ టాపిక్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయి కదా. ఆ మోర్ టాపిక్స్ ఒకవేళ నువ్వు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, ఒకవేళ రతన్ సార్ అయితే క్లాసెస్ చెప్తున్నారు, ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా ఆయన క్లాస్ లో? ఆయన క్లాస్లోనే మ్యామ్ ఆ, అదే ఓకే మ్యామ్ చూస్తాను లేకపోతే నేనే చెప్పాలా? మీ ఇష్టం మ్యామ్ దట్స్ యువర్ మీకు విష్ మా, బాగుంది యూ నీ కంఫర్టబుల్. నాకు ఎవరైనా కంఫర్టబుల్ మీరైనా ఓకే రతన్ సార్ అయినా ఓకే. ఎవరైనా ఓకే. సో ఓకే, ఈ- ఒకవేళ చెప్పండి. అంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకు ఒక్కదానికే చెప్తున్నారు మ్యామ్ నీకు ఒక్కదానికే చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. అంటే అదే ఇప్పుడు రెస్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, నీకు ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ చెప్పమంటే నేను చెప్తాను. లేదు బ్యాచ్ తో నేను సార్ రెగ్యులర్ టాపిక్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి కదా. సో దెన్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దట్, దెన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ రతన్ సార్. దట్స్ యువర్ విష్. ఆస్క్ విత్ యువర్ పేరెంట్. మీ డాడీతో ఒకసారి కనుక్కొని దెన్ యూ కెన్ గివ్ ద కన్ఫర్మేషన్.
ఆ, ఓకే. అంటే పక్కనే ఉన్నారు, ఒక నిమిషం మేడం. ఒకటి చెత్తగా మ్యామ్ డాడీతో మాట్లాడండి మ్యామ్. You both are discussing, you can tell me. హలో Sir inform చేయమన్నారు. Sir. హలో టెస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేడం తోనే కంటిన్యూ అవ్వాలా, లేకపోతే సార్ది రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ చెప్తాడు కదా, ఆ గ్రూప్ లో నేను కూడా ఉండి నేర్చుకునేదని అడుగుతాను. పర్లేదు, ఎనీవన్. ఓకే మ్యామ్. Okay. If you want to continue with the Ratan sir online classes, so the timings will be that from 9 to 11, as well as the 4 to 6. ఓకే 2 మ్యామ్. sessions. Okay. మార్నింగ్ సెక్షన్ ఒకటి అటెండ్ అయితే 2 సెక్షన్స్ అటెండ్ అవ్వాలా, మార్నింగ్ సెక్షన్ You అటెండ్ need అయితే? to attend the 2 sessions. Why? Because that is a continuation classes, no? Okay, ma'am. నువ్వు పక్క 2 classes అటెండ్ అవ్వాలి. ఎందుకు అంటే మార్నింగ్ ఇచ్చిన టాస్క్ ఈవినింగ్ అడుగుతారు సార్. సో అందుకు. మీ ఇంట్రెస్ట్. అంటే మార్నింగ్ 9 to 11 వరకు ఒకటి అదే క్లాస్ చెప్పి ఇంకొక బ్యాచ్ కి చెప్తారు కదా, ఆ టైంకి. లేదు వేరే బ్యాచ్ కాదు, అదే బ్యాచ్ కి 9 to 11 చెప్తారు, యాజ్ వెల్ as 4 to 6 కూడా. ఓకే మ్యామ్. ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ బోత్ ద టైమింగ్స్? మ్యామ్ మీరే చెప్పొచ్చు కదా మ్యామ్, మీరే చెప్పొచ్చు కదా మ్యామ్. ఓకే, అదే కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు. కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ద కాల్ ఫ్రమ్ వెంకరెడ్డి సార్. వెంకరెడ్డి సార్ కాల్ చేస్తారు మీకు, కన్ఫర్మేషన్ చెప్పేసేయండి మ్యామ్. నేను కంటిన్యూ అవ్వాలా, సార్తో కంటిన్యూ అవుతారా అని చెప్పేసి చెప్పండి. ఓకేనా? ఓకే నో వరీ. మ్యామ్. టెల్ మీ. అంటే మ్యామ్ నేను రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మ్యామ్. అంటే ఇప్పుడు నేను 5 డేటాలో చేసినవి, అలానే సత్యాలో చేసింది కలిపి రాద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎలా మ్యామ్ రాసేది? అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రాజెక్ట్ చేయలేదు మ్యామ్, ప్రాజెక్ట్ లోకి అసైన్ చేసుకోలేదు సత్య వాళ్ళకి, 5 డేటా వాళ్ళు. అంటే ఈ 1 year పే స్లిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా మీరు కాదు? అంటే పే చేస్తారా అమౌంట్ ఏమన్నా? అమౌంట్ అయితే 6 months టైమింగ్ పీరియడ్ పే చేశారు మ్యామ్ వాళ్ళు. సారీ, ఎంత పే చేశారు? అంటే 15K. 6 months పే చేశారు. 15K పే చేశారు మ్యామ్. ఓకే, అంటే రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి అంటే పే చేసినప్పుడు 1 second, పే స్లిప్స్ ప్రొవైడ్ చేశారా? లేదు మ్యామ్. పిఎఫ్ కట్ అయ్యిందా? పిఎఫ్ కట్ అవ్వలేదు మ్యామ్. 15K దానికి ప్రస్తుతం 6 months టైమింగ్ పీరియడ్ లో చెప్పింది. సారీ, కొంచెం వాయిస్ పెద్ద మాట్లాడు. పిఎఫ్ కట్ అయిందా మీ అకౌంట్ నుంచి? పిఎఫ్ కట్, పిఎఫ్ తెలియదు మ్యామ్, పిఎఫ్ వాళ్ళేం ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఈ 1 year 5 డేటా కంపెనీని రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకుంటే, నువ్వు వేరే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సో దే విల్ ఆస్క్ దట్ పే స్లిప్స్ అడుగుతారు. మనీ వేసేసుకోవచ్చు, పే స్లిప్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. బట్ పే స్లిప్ కూడా అడుగుతారు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే, వన్స్ యూ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ మీన్స్ దే విల్ ఆస్క్ ద పే స్లిప్స్ 100%. లాస్ట్ 3 months పే స్లిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయమంటారు. ఓకే మ్యామ్. ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేయకుండా ఏం చేశారు? వర్క్ ఏం చేశారు? బెంచ్ మీద పెట్టాం మ్యామ్ మమ్మల్ని. అంటే ఫస్ట్ 3 months వచ్చేసి టాస్క్ ఇచ్చారు మ్యామ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద. ఏం టాస్క్ వచ్చారు? అంటే చిన్న టాస్క్ మేము ప్రిపేర్ అవ్వడానికి వాళ్ళు చిన్న టాస్క్లు ఇస్తూ వచ్చారు మ్యామ్. ఎలా ఫ్రంట్ లో ఏమి ఇచ్చారు? అంటే బేసిక్ మ్యామ్, ఒకసారి చూపిస్తాను ఏమేమి ఇచ్చారు.
ఇవే మేము ఇచ్చింది అంటే డీప్ డైవ్ ఆపరేషన్స్, ప్రోటోటైప్, అయితే DOM మోడిఫికేషన్స్, Okay, one second. Okay, okay, okay. ఇవే మేము ఇచ్చింది. వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్లు ఇవే. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మాతో మాట్లాడింది లేదు, ఏమి చెప్పింది లేదు మ్యామ్. Okay. Once in వాళ్ళు the ఈ టాస్క్ లో ఒకసారి సెండ్ చేయదు ఇచ్చుతా. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ అయ్యావా మరి దీంట్లో? చేసుకున్నాం మేము. ఒకదాని తర్వాత ఆ టైంలో మళ్ళీ అది ఆ మరుసటి రోజు మళ్ళీ మాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించేవాళ్ళు మ్యామ్, ఎలా చేశారు ఏంటి అని చెప్పి. ఈ టాస్క్లన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు మ్యామ్. ఓకే, మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ తర్వాత స్ప్రింగ్ బూట్ లో మీకు చేస్తాము అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అనేసి అన్నారు. ఫస్ట్ దానిపైన ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టారు. ఓకే మా, ఓకే, నో వరీ. ఇప్పుడు సో డూ వన్ థింగ్, వెంకరెడ్డి సార్తో నేను నీకు కాల్ చేపిస్తాను. ఓకే, ఓకే ఆయన మ్యామ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఏంటిది అని. నువ్వు కంఫర్టబుల్లా? ఓకేనా? కంఫర్టబుల్ అయితే యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ రతన్ సార్, లేకపోతే ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. రైట్? ఓకే ఓకే రిచిత. మ్యామ్. అంటే మీరు అలవాటు అయిపోయారు కదా మ్యామ్, మీరే చెప్పేసి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు. నువ్వు ఇప్పుడు ఏంటిదంటే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ you will listen one thing. So I need to listen the sir things. So you need to give to that Venkareddy. Venkareddy sir ki cheppali. Okay na? ఓకే So that I will surely 100% I will tell you. ఓకే మ్యామ్. Okay, right? So your daddy is a police officer ఎస్ మ్యామ్. from where? వెంకటగిరి. Okay, right ma. And do this update on the product. అప్డేట్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. Update on the product. So you done that CRUD operations, right? So like create, delete, find by ID is completed. And now you have to do that update. It's 100%. Okay, you took that any snaps code తీసుకున్నావా? సర్వీస్ కోడ్ అండ్ కంట్రోలర్ కోడ్. లేదు మ్యామ్, అంటే రాసుకున్నాను. ఒకసారి మీరు కంట్రోలర్ అండ్ సర్వీస్ కోడ్ కూడా రాసుకున్నావా? ఒకసారి మీరు పెట్టే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నాను అది ఫుల్గా. రాసుకుంటే ఓకే, సర్వీస్ కోడ్ కూడా రాసుకున్నావా అని. మీరు మీరు ఓపెన్ చేసింది ఒకటే కదా పబ్లిక్ రెస్పాన్స్. రైట్, అందుకే అడుగుతున్నాను. సో ఐ ఓపెన్ దట్ సర్వీస్ నౌ. Take this code and you have to complete. Okay, sure. Bye, ఓకే మ్యామ్. Richita. And if you అప్డేట్ want, అంటే ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ లో వాళ్ళు ప్లేసెస్ అడిగిన తర్వాత అప్డేట్ చేసేదా మ్యామ్? no. Do one thing. నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. ఏంటంటే ఇప్పుడు పక్కన నీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు 6 months పే స్లిప్ వచ్చింది కదా. నువ్వు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ రెజ్యూమ్ లో 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని పెడతావు. పెట్టినాక వాళ్ళు 3 months పే స్లిప్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు నువ్వు కంపెనీకి వెళ్ళి ఇక్కడ 5 డేటాకి వెళ్ళి, సో ఐ వాంట్ పే స్లిప్స్. మీరు వాళ్ళు శాలరీ వేసారు కదా, వేసారా లేదా? వేసారు మ్యామ్. వేస్తే 100% వాళ్ళని పే స్లిప్ అడుగు. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? వాళ్ళు మెయిల్ చేస్తారు. మెయిల్ చేశాక డౌన్లోడ్ చేసుకొని పే స్లిప్స్ రెడీగా పెట్టుకో. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, అండ్ సో keep that experience I have in this. I done the internship on this company అని చెప్పేసి చెప్పు. ఓకే మ్యామ్. I done the internship and on that React, on JavaScript, దేని మీద అయితే నువ్వు చేసావో. సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ లో కీప్ దట్ ఇన్సైడ్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, ఓకే ఓకే మ్యామ్. బట్ యూ కాల్ టు దట్ 5 data company and ask the pay slips of the 6 months. ఓకే మ్యామ్. లాస్ట్ 3 months వాళ్ళు అడుగుతారు కంపెనీ వాళ్ళు, నెక్స్ట్ కంపెనీ. వై? బికాస్ ఆ పే స్లిప్ మీద 30% హైక్ చేస్తారు వాళ్ళు నీకు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, రైట్? ఓకే మ్యామ్. Right. Okay, do this update on that product, right? Any Okay, doubts you ma'am. have? No ma'am. No. Right. Clear. Bye. Bye ma'am. వాళ్ళని ప్లే